changed world. The pandemic is expected to plunge most countries into recession in 2020, with per capita income contracting in the largest fraction of countries globally since 1870. COVID-19 recession has been the fastest, steepest downgrades in consensus growth projections among all global recessions since 1990. Most countries are expected to face a recession in 2020. According to the UN News, COVID-19 threatening global peace and security, UN chief warns. While the COVID-19 pandemic is first and foremost a health crisis, its implications are more far-reaching and could threaten global peace and security, the UN Secretary General told members of the Security Council in a closed video conference held on Thursday. But the pandemic also poses a significant threat to the maintenance of international peace and security, potentially leading to an increase in the social unrest and violence that would greatly undermine our ability to fight the disease. He warned, later stating that the Council's engagement will be critical to mitigate these implications. COVID-19 profoundly affecting peace across the globe, says the Secretary General in address to Security Council. The COVID-19 pandemic is profoundly affecting peace and security across the globe. Secretary General Antonio Guterres said the Security Council in a 2nd July 2021 video conference debate, pressing the chamber to use its collective influence to protect the millions of people affected by conflict and already facing acute vulnerabilities. Addressing the 15-member organ on the impact of COVID-19 on international peace and security, Mr. Guterres said the health pandemic is fast becoming a protection crisis. Collective security and other shared well-being are under assault on many fronts, he emphasized, led by a relentless disease and abated by global fragilities. Our challenge is to save lives today while buttressing the pillars of security for tomorrow. Time to get serious about the climate change. On a warming planet, no one is safe. You have been telling us for over 3 decades of the dangers of allowing the planet to warm. The world listened, but you did not hear. The world listened, but you did not act strongly enough. As a result, climate change is a problem that is here now. Nobody is safe, and it is a threat to peace building in conflict-affected nations, according to the International Labour Organization, ILO. The COVID-19 crisis has worsened already fragile situations. The ILO is more aware than ever of its responsibility to promote peace and resilience in the time of this global pandemic. Breakthrough infections found in 25% health staff. According to a study, a little over 25% of the healthcare workers were infected with coronavirus despite getting fully vaccinated, a recent study revealed. Giving an insight on the breakthrough infections due to the Delta variant, this study, jointly conducted by the Institute of Genomics and Integrative Biology, IGIB, and Max Hospitals in Delhi, NCR, found that vaccination breakthroughs were more common during a Delta outbreak in Delhi than previously reported. New COVID-19 variant Mu shows signs of vaccine resistance. All you need to know is a new coronavirus strain shows Mu, which was first identified in Colombia in January, has been designated a variant of interest by the World Health Organization. After being detected in Colombia, Mu, known as scientifically as B.1.621, has since been reported in other South American countries and in Europe.
The mu variant has a constellation of mutations that indicate potential properties of immune escape, the global health body said Tuesday in its weekly pandemic bulletin. The new strain of COVID-19 detected in 6 countries. The power break was CNBC TV 18. The ongoing coronavirus pandemic is not over yet, and the new highly mutated COVID-19 COVID C.1.2 strain discovered in South Africa is testimony to how dangerously the virus can adapt to bypass vaccines when the world decides to reopen prematurely. The C.1.2 variant has been termed the world's most mutated variant since the beginning of the pandemic. New COVID variant C.1.2 causes flutter. World Health Organization says it's watching. The World Health Organization has said that to date, there are 100 sequences of C.1.2 reported globally from the earliest reports from May 21 from South Africa, and currently it does not appear to be increasing in circulation. The new variant was first found in South Africa in May. Researchers from South Africa have described the C.1.2 variant, which has 40 to 59 mutations more than the original Wuhan virus. It is spike protein. There are 14 mutations, which include the usual suspects, including the N501Y, E484K, and Y144 del. It shares T478K mutation with Delta. The speed of evolution for this variant is 1.8 times faster than average. So join the COVID Care Protection Centers and register now through the link below. Save your life from this pandemic. https://kailasa.org/kailasa care. Now, making peace with nature is possible. If we start now, making peace with nature is possible. If we start now. Even amid a pandemic, 2021 can go down as the year we made peace with nature and set the planet to healing. Our environmental, social, and economic challenges are interlinked. They must be tackled together. For example, we cannot achieve the Sustainable Development Goals, including ending poverty by 2030, if climate change and ecosystem collapse are undermining food and water supplies in the world's poorest countries. We have no choice but to transform our economies and societies by valuing nature and putting its health at the heart of all our decisions.
The World Health Organization Health and Peace Initiative. Health and peace are interrelated. In the words of the Director General of World Health Organization, Dr. Tedros, there cannot be health without peace, and there cannot be a peace without health. If individuals and groups enjoy equitable access to health services, fulfilling their rights of physical and mental health, and health actors design neutral health interventions that promote trust and dialogue, and communities are empowered to cope with violent conflict, then the health coverage is more universal. Grievances can be heard and addressed to generate trust, and health emergency concerns affected communities are more likely to make meaningful contributions to peace and reconciliation, and to resist incidents, incitement to violence. According to the United Nations, on the day of International Yoga on 21st June, well-being, the theme of the International Yoga. The day will be marked at a time when the COVID-19 pandemic continues to upend lives and livelihood of people globally. Beyond its immediate impact on physical health, the COVID-19 pandemic has also exacerbated psychological sufferings and mental health problems, including depression and anxiety, as pandemic-related restrictions continue in various forms in many countries. This has highlighted the urgent need to address the mental health dimensions of the pandemic in addition to the physical health aspects. The message of yoga in promoting both the physical and mental well-being of humanity is more relevant. A growing trend of people around the world embracing yoga to stay healthy and rejuvenated and to fight social isolation and depression has been witnessed during the pandemic. Yoga is also playing a significant role in the psychosocial care and rehabilitation of COVID-19 patients in quarantine and isolation. It is particularly helpful in allaying their fears and anxiety. United States Institute of Peace. Amid COVID-19, we need enhanced international coordination to build peace. Tackling the pandemic and building resilience in fragile states requires concerned international action at local, national, and global levels. As the humanitarian and economic toll of the COVID-19 pandemic continues to grow, so does the risk that this crisis will fuel new conflicts around the world, while streaming prospects for resolving ongoing ones. United Nations spotlights health benefits of yoga, ancient practice that can ease stress of our modern laptop lives. Yoga is a practice that can be relevant to all ages, relevant to all cultures, irrespective of what socio-economic status people represent. It can be used to unite our complex and difficult world, to promote not only healthy lifestyles, but to promote peace and security in the world, said Dr. Nata Manabde, Executive Director of the New York office of the World Health Organization, at an event entitled Conversation Yoga for Health. The stronger health systems and universal health coverage must be a priority. For the first time since 1945, the entire world is confronted by a common threat, regardless of nationality, ethnicity, or faith. A new social contract between people, governments, and the private sectors, civil society, and more can tackle the roots of inequality with fair taxation on income and wealth, universal benefits, and opportunities for all. Food systems hold keys to ending world hunger. The effects of the COVID-19 pandemic. The United Nations has noted a dramatic increase in the world hunger. According to the State of Food Security and Nutrition,
in the world, the 1/10 of the global population, as many as 811 million people, were undernutrition in 2020, an increase of 108 million from 2019. According to the EAT, the Lancet Commission moved towards the diets with the diversity of plant-based foods, low amounts of animal-sourced foods, unsaturated rather than saturated fats, the limited amounts of refined grains, highly processed foods, and added sugars could prevent between 19 to 24% death each year. International peace and security. Our contemporary world is showing no signs of decline in the intensity of violent conflicts, crime, displacement, and the prevalence of a continued state of tension in many regions of the world. According to the UN report, in the year 2019 alone, about 55% of 358 political conflicts worldwide involve use of violence. Geopolitical tensions, which have been on the rise even before the COVID-19 pandemic, have only prolonged violent conflict, making it difficult for policymakers to come together and resolve their differences peacefully and amicably. The last decade witnessed the highest number of people internally displaced by conflict and violence. The international peace and security, the Vedic tradition beautifully describes that yastu sarvani bhutani atmani ivanu pashyati sarva bhuteshu chatmanam tatona vigugupsyati, meaning the inner peace leads to world peace. This is the scriptural reference from Isha Vasha Upanishad, verse 6. Now, let us understand the Supreme Pontiff of Hinduism's contributions to the world. With the blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, let's understand in his own voice, self-transformation, the secret to achieve global peace. Social answer means, I'll tell, oh, you should all work for global peace. You should all work for turning the world. You should work for revolution. You should work for all these, that things. You should vote only the party which says that it will stop the war and all these things. This is the social answer. Nonsense. If you want the honest answer, I tell you, simply transform yourself. You can't do anything. If at all you can do, you would have done it. Be honest. If you can do, you would have done it. You are raising this question because you are not able to do. Am I right? So let us be very clear. Let us be honest. We are not able to do. Socially. That's the truth. That's the reason you are sitting here and raising the question. I tell you, understand few important things. There are a lot more attached to this question. There are many things which is attached to this question. We always feel the present is the world is totally spoiled. It is not going according to the rules or how it is supposed to be. It was wonderful once upon a time. In ancient time, things were going properly. Everything was well and great. And I tell you, 10,000 years ago, they found some writings on stone in Harappa Mohenjo-daro culture. Some stone writings have been. The other day I read a beautiful book about that stone writings. That writings, it says, oh, nowadays the society is not as it should be. So much of war. There is no peace. In the early times, there was so much of peace. Society was really great. Things were as it should be. And it almost looks like a today newspaper editorial. 10,000 years ago, the same thing carved on a stone. Then understand, there was no such time as only good prevailed. It is just a fantasy. Hinduism, they call it Satya Yuga, the age of truth. There was a time only truth prevailed. And every religion, Christianity, they say the Garden of Adam and
Eve, there was a time everything was wonderful. Every religion has got the fantasy. The past was great. There was golden past. Always the idea of golden past exists only in the past. The more you go back, again you say the past was great. And I tell you one thing, it is a wonderful way of postponing the accepting the reality. Otherwise, I can be sure the world was same as it is today. Whether it is 5,000 years ago or 10,000 years ago. Maybe one thing, there was no CNN channel that time. So the news did not reach you so quickly. That's all. The news did not reach you so quickly. That may be the only difference. But otherwise I can be sure the good and the bad was equal. Good and the bad was equal. The same amount of wars were there. All the other things were there. You read the Puranas, the mythological stories of India, you see enough of things. Enough of dirty things. I think sometimes I find little more. And if you read completely the Puranas or the Hindu scriptures, there are a lot of things much worse than modern day. The criminal activities or bad things or negative things, whatever you say, all this stuff. And never think only present day is corrupted or violent. In the ancient days also, all these things were there. Only one thing was not there, the CNN news or the internet. So the news did not reach you. But otherwise I can tell you, enough the good and bad was there. It always will exist. It will exist. All you can do is, if you awaken yourself, if you reach the enlightenment state, you can go beyond it. And I tell you, enlightenment is the only service you can do to the society. Just become enlightened so that you will reduce the negativity. Now, as of now, you are also the part of negative group. Naturally, we will be a negative group. As long as we are unenlightened, we will be the part of collective negative consciousness. So if you become enlightened, at least you will reduce your weight. That's the only thing we can do. Nothing else can be done. So all I request you to do is just become enlightened. Realize that you are a lion. That's the only way to help yourself and the society. Otherwise, all revolutions, you see, all revolution again end up as one more tradition. In last 2000 years, 3000 wars have happened in the humanity. In 2000 years, 3000 wars. Human beings have not done anything except doing wars, except fighting. Everybody claims he wants to do revolution. He wants to spread peace. You see, every country claims their army is a defensive army. Then who is offending? Tell me. Every country says defensive army. Then who is offending? These are all just, games. The idea of peace is a pure game. Everybody wants to spread the peace according to them, not according to the other person. They want peace according to them. The other day I was in one interreligious gathering. One guy is preaching, let all of you convert to my religion so that we will not have fight. He wants peace the way in which he wanted, not the way in which. And there's a beautiful saying, the sword of Muhammad, it is written, peace alone should survive, something like that. He has written some statement about the peace on the sword. We all take sword to spread the peace. So no revolution is going to help, because in the last 2000 years 3000 revolutions have happened, but still world is same, I think much worse. So no revolution is going to help, only individual evolution is going to help. So be very clear. Instead of working in the outer world, start working in the inner world. That will help you and society some way.
Now, let us listen from the supreme point for Hinduism that Sri Kailas is all about peace-based powerfulness. Listen carefully. The space of Shanti, the space of Shanti is where Kailasa grows. Listen carefully. It is in the deep powerfulness of peace, or peace-centered powerfulness is the ground, breeding ground for Paramashivatva to manifest. Please understand. Like how pure mirror reflects everything, pure Shanti-based Shakti, peace-based powerfulness reflects Paramashiva. Paramashiva manifests in peace-based powerfulness. Please understand. Neither violence nor powerlessness. Powerlessness is weakness. Violence is abusive. Peace-centered powerfulness. Powerfulness-centered peace. All the Upanishads starts with peace, completes with peace. Shanti mantra starts with Shanti mantra, gets completed with Shanti mantra. Peace-based powerfulness is a fundamental requirement for Paramashivatva to manifest. That is why people who don't want us to manifest Paramashivatva or power manifestation do not want to allow the peace in our life, or do not want peace in our campus. Understand? But only if you are peaceful, which cannot be shaken even by the demons and devils and rakshasas, we can be in eternal peace. So, remember this very clearly. Peace alters the very DNA structure, genetic structure, the core Anu Mahat structure. Understand? Anoraniyan Mahato Mahiyan. The consciousness in you is atom inside the atom, Mahat, more than Mahat. That Anoraniyan Mahato Mahiyan. That consciousness starts growing in you with more and more peace-based powerfulness developing in you. Nothing can be compared to unclutching. Spend more and more time, energy in unclutching. It will never be wasted. Time spent on unclutching is the most productive time for you in your life, because unclutching completely makes you altogether a different material. Understand? It makes your very biomemory, muscle memory
core structure, molecular structure, genetic structure, DNA structure, everything. All the 8 energy flow circuits flows. One, the pure conscious explosion. So totally 8 energy flow circuits exist in you. All the 8 explodes when you unclutch. Understand? Unclutching is the space of Sri Kailasa. Every prayer in Hinduism ends with prayer, begins with the prayer. Peace. Every chanting, every prayer in Hinduism ends with Shanti, Shanti, Shanti 3 times. Means peace, peace, peace. Hinduism is the real religion. Loving peace, living peace. Individual level, social level, global level. Understand? Hinduism lasts all its 56 nations, 200 states, 10,000 kingdoms, samsthanas, is not a loss to Hinduism, it is a loss to planet Earth, human beings. Wherever Hinduism is practiced, kept alive, the ideal of global peace is kept alive. Just do this one simple statistics. You yourself study. Google and study. Take the top 10 religions and list how many people they converted in last 200 years, how many people they killed. List for each religion. I can be 200% sure you yourself will realize Hinduism is the most peace-loving and peace-living religion, neither conversion nor terrorism. Neither conversion nor terrorism. Being the supreme pontiff of the most peace-loving, peace-living religion. My blessings on this International Peace Day. Understand? It is we Hindus need to keep the global peace as a living possibility, and we need to make this global peace as reality. Just talking about global peace will not work. Working for global peace only is the responsibility of the real living Hindu. Anyone who wants to claim themselves as a Hindu or work for global peace. Global peace is our responsibility. So Hindus have the responsibility to bring global peace. Hindus have the responsibility
to bring global peace. So you can also throw a challenge. See, if you are making a Hindu micronation, you can throw this challenge to each one, your friends, family, 10 people. Let them participate in the challenge and then let them send the challenge to others. So I welcome all the living and practicing Hindus to become founding fathers of Kailasa micronation in your countries. You can also make a challenge, like how they made ice bucket challenge and all that. We can make a challenge. You form Hindu micronation and claim, I am the founding father of the Hindu micronation Kailasa. And then you can invite your family, friends for a challenge. 11 people. You form and you challenge 11 people and they also form and they spread. So let us start spreading. This project is my message on this International Day of Peace. Let us start working for global peace instead of just talking. The work we do will talk for us. The talk we do will not work for us. This is the message. The work we do will talk for us. The talk we do will not work for us. Global peace is responsibility of Hindus. We living, practicing Hindus, not only we should achieve the individual peace through unclutching, yoga, meditation, we should also create an ecosystem where the global peace starts manifesting. This Kailasa Hindu micronation is the enlightenment ecosystem. I request every living practicing Hindu to manifest, do it. So the global peace can manifest from these Kailasa Hindu micronations all over the world. Kailasa's mission of global peace and superconsciousness breakthrough. The Supreme Pontiff of Hinduism is the founder and spiritual head of Kailasa, the revival of the ancient, enlightened Hindu civilizational nation, which is being revived by displaced Hindus from around the world. The sovereign order of Kailasa, led by the Supreme Pontiff of Hinduism and Nithyananda order of monks, nuns, and Hindu diaspora, are working for global peace and to give a super consciousness breakthrough to humanity. It is the Supreme Pontiff of Hinduism's mission to recreate a conscious world where the global issues at the climax, economical, social, health, and humanitarian levels, cease to exist from their very root, turning the problems of poverty, hunger, violence, discrimination into powerful living through the experience of oneness. The Supreme Pontiff of Hinduism has been working from the very grassroots level to usher in an era of peace at all levels, individual, societal, national, and global. His deep insights into the workings of the human mind, body, emotions have enabled him to powerfully and directly address various social and emotional problems facing humanity today. The life solutions based on the ancient Hindu tradition, the meditation and yoga techniques from the scriptures, the cognitions rooted in the highest truths, the lifestyle based on living and radiating the higher values of life, and powerful way of living and realizing one's unlimited potential form the foundation of the Supreme Pontiff of Hinduism's teachings, which by their inherent nature provide the foundation for peace on planet Earth.
In a short period of public life, he has contributed to humanity in the areas of meditation, healing, health and wellness, yoga, medicine, education, lifestyle, and science and technology. The Supreme Pontiff of Hinduism has been working on creating and teaching people significance of peace and how to achieve it, working for higher consciousness, life and lifestyle, reducing collective negativity in thoughts, words, and actions, living in oneness, peaceful coexistence with humanity and nature, manifesting superhuman powers for a better quality of life. More than 20 million people in 347 cities in 196 countries over 6 continents revere and follow the Supreme Pontiff of Hinduism. The Supreme Pontiff of Hinduism launched the Minutes for Peace initiative, which aimed to reduce crime globally by conducting mass meditations around the world in parallel. In 2014, just after 2 years of launching the program, it crossed over 1 billion minutes of meditation. Scientific studies have shown a reduced crime rate after participation in the meditation and completion techniques. In 1976, it was found that when 1% of a community practiced meditation, pujas, the crime rate was reduced by 16% on average. The current tally on the Minutes for Peace website is more than 4.3 billion cumulative minutes of meditation logged, include all the events, programs, and festivals where people have gathered in large numbers and participated in meditations and rituals. The total count comes out to be a staggering 409 billion minutes for peace so far. You can see the pictures now, about 5,000 devotees gathered in a 48-day meditation program called Shuddhatvaitam. The Supreme Pontiff of Hinduism has hosted Kumbh Mela, United States of America in Los Angeles since 2007. Nithyananda Sangha is entrusted as the only organization to host Kumbh Mela outside India by the Akhila Bharatiya Akhada Parishad. In September 2006, the Supreme Pontiff of Hinduism organized the first confluence for world peace to honor the memory of those who lost their lives saving others on September 11, 2001 at Irvine, California, United States of America. The second confluence for peace was held in Los Angeles in 2007 in collaboration with Vedanta Society, BAPS, ISKCON, Siddha Yoga, and other organizations. The Kumbh Mela festival spread fast to other countries, including Australia, Canada, and other countries. Kailasa's mission of global peace and superconsciousness breakthrough. In 2009, the Supreme Pontiff of Hinduism organized a month-long peace walk covering 1,000 kilometers and 1,000 villages to bring together in harmony with all walks of life. To promote feeling connection and oneness among people, during the walk, health camps were conducted in villages along its path. His Holiness, the Supreme Pontiff of Hinduism, has conducted large-scale collective meditations on September 21st, International Peace Day, to raise the collective consciousness and awareness of peace. Such is our social responsibility. Let us save Hinduism and humanity. The Supreme Pontiff of Hinduism has revitalized the monastic tradition of sannyas by initiating hundreds of people into the Nithyananda monastic order. The all-renouncing monks contribute the best things to human civilization, living their life with cognition, life is for others. These monks and nuns act as harbingers of peace and empowerment for the start of violence, depression, and other forms of life negativity. Revive the ancient practice of embarking on pilgrimages. The Supreme Pontiff also revived the ancient practice of embarking on pilgrimages, that is called spiritual journeys.
taking spiritual aspirants to high energy sacred spots such as Himalayas, Kailas, Varanasi, Angkor Wat, Cambodia, and various powerful temples of India. Though prevalent in India, this practice is rapidly losing its original context, turning into a recreational, reviving the original spiritual context. The Supreme Pontiff of Hinduism has made it possible for modern day human beings to benefit from the spiritual energy present at these centers and accelerate their journey of spiritual evolution, hence ensuring individual and collective peace as a natural consequence. Now let us see the revelations to the world by the Devi Parashakti. What is her message? The main message is to protect yourself from this corona. Go to Adi Kailas and join the Adi Kailas COVID care protection centers and all other centers across the India. On 12th May 2021, Devi revealed in her Akashic readings that I came as Nija Avatar. I am blessing you, listen. People, listen. To do good to all of you, I have taken the form of Nithyananda and came down as Nija Avatar. People of India, listen carefully, listen. Time after time, Bharatam a Jnana Bhumi, where enlightened beings comes, and we cannot make Jnana Bhumi as infertile. Enlightenment beings have to come. They have to live, it has to flower. Few hypocrites, because they are stuck in delusion, we cannot sacrifice the world. Cosmos cannot be destroyed. The ship I did to save the cosmos from being destroyed, that is called Adi Kailasa. The ship I did to protect beings from Pralaya is Adi Kailasa. Because of conspiracy of Drohis and enemies' rule, the captain has to leave the ship. Before 12 years, knowing the great deluge that is going to happen, all Aushadas by this Guru Purnima, the Jnana Rasavadam, Navapashana is going to flower. Allow people to come and take dip in Navapashana flower. People, whoever comes and dip in Vaidya Sarovar, they will not have death, they will not have corona. Crores and crores of people will come in line. Every day they will take a dip in Ananda Lingam. On 13th May 2021, Devi revealed that, listen well to my words. For India, I made ship as protection. The Nithyananda Navapashana Lingam in Vaidya Sarovar, go to Adi Kailasa, O Indians, listen. All those regretting losing Nithyananda Nija Avatara, without confusion and without talking, just as a lip service, go to Adi Kailasa. Crores of people will come there looking for health, Navapashana water feast and medicine, to get health and protection and enlightenment. To protect India from the great destruction, I, Parashakti, made this huge ship. Even if captain is not there, the ship is there. On 14th May 2021, Devi revealed that whoever comes to Adi Kailasa does the good work of saving people from deadly corona. I myself will do all of their work. This is a commitment Paramashakti is giving you all. Parameshwari, I will do what I say. On 19th May 2021, Devi revealed that to save people from corona, I have set up a huge ship, Ananda Sarovar, Vaidya Sarovar, and Ananda Lingam. I have made it in Adi Kailasa. Go there, take water every day, worship Ananda Lingam. Water, turmeric, milk, and neem rasam showered on Navapashanam are medicines for this. The doors of Adi Kailasa will be open for all those who come with trust. It will protect body and will give conscious health. It will also give highest powers, dharma, artha, moksha, jnana, powers, kama, and God beyond kama. Adi Kailasa life will give you all the goodness. On 31st May 2021, Devi revealed that the hell of Krimi Bhojanam mentioned by Vyasa in Garuda Puranam has opened.
and is directly falling on India as a thunder. Running to Adi Kailasa and preventing it is the only way. I have opened Adi Kailasa for those who want to save their lives. All of you run to Adi Kailasa. On 11th June 2021, Devi revealed that drop the foolish mind with business motive of bargaining and attain surrender and go to Adi Kailasa. Be in Adi Kailasa. I will do good to all of you. On 18th June 2021, Devi revealed that for saving your life, go to Adi Kailasa. Best life is there. Before Corona takes your life away, go to Adi Kailasa and save your life. On 5th June 2021, Devi revealed that the soil of Adi Kailasa is the Sarva Roga Nivarani, that means cure for all diseases. For all the diseases in the world, Paramashakti, myself taking the form of Nithyananda as a Nijavatara, walking there barefoot for many years, manifesting all powers, the very soil was converted into great medicine that solves all karmas. On 5th July 2021, Devi revealed that taking the soil of Adi Kailas and mixing it with the water of Navapashana Linga of Vaidya Sarovar, and by applying it, all pains will vanish. Breaking the attachment to body, it will make you enlightened. Goodness is there. I told the truth. Go to Adi Kailas. So when the first world countries closed their borders during a massive global emergency, Kailasa has opened its doors to all without exception. The free COVID care centers opened across India are the Adi Kailasa in Bedadi, Bangalore, Salem Adinam, Tirunamalai Adinam, Rajapalam Adinam, Pattanam Adinam, Srirangapadi Adinam, Sripuram Adinam, Madurai Adinam, Avatipalam Adinam, Huzur Adinam, all are in Tamil Nadu, and Sripuram Adinam in Hyderabad, Puduvai Adinam in Pondicherry, and Baroda Adinam in Gujarat. All the centers are open as a free COVID care centers across India. Kailasa rushes to aid India as India finds itself on the verge of COVID-19 third wave. The multiple free COVID care centers opened across India. The various social services offered during the pandemic in Kailasa's de facto spiritual embassies across India, and the spiritual services offered during the pandemic in Kailasa's de facto spiritual embassies across India, and cosmic revelations on global pandemic. The free social services offered during the pandemic in de facto spiritual embassies of Kailasa are medical care, allopathy, Ayurvedic Siddha medicine, infrastructure to accommodate thousands, accommodation for multi-layered quarantine, emergency ambulances, that is ICU on wheels, personal protective medical equipment, food security management through food banks, organic farming. Join the COVID Care Protection Centers and save your life. Register now through the link below, https://kailasa.org/kailasa care. Now, most of these COVID Care Protection Centers are temple-based. So now let us understand why the Supreme Pontiff of Hinduism tirelessly worked for over 27 years to revive the temple-based ecosystems, which not only add to our joy, peace, and bliss, protect from this pandemic, but the spiritual evolution gives us the conscious breakthrough. So let's understand about the temple ecosystems of Kailasa. Reviving the enlightened civilization is the vision of Kailasa, the purpose of my advent. Paramashiva, assuming this body,
and manifesting, says the Supreme Pontiff of Hinduism. Kailasa is enlightened civilization where everything happens based on the ultimate cosmic principle and ultimate possibilities and powerfulness. If you know about the universe, they will show you the universe and teach you. You want to know about the cosmos, they will just show you the cosmos, and simple, straightforward. Now, let's listen from the Supreme Pontiff of Hinduism's own voice, the revival of the ecosystems. The science of temples explained by the Supreme Pontiff of Hinduism. We'll enter today's subject. It is such a vast ocean. Meenakshi's history and the history of Madurai Adinam is very little known information, and unrecorded Akashic readings are so much. I have to sync the whole thing in tune. It is still taking time for me to comprehend, especially to present it in your language, the language in which all of you can understand. I can see literally so much of cosmic information from the Akashic reading, Akashic recordings are getting downloaded and getting ground, processed to get expressed in the language in which you all can grasp, you all can understand, you all can receive, you all can enjoy. So it is taking little time. I'll answer some of your questions today related to this temple culture. As part of this Satsang series, Madurai Adinam series. This is a question from Rajiv, India. Beloved Master, people not belonging to this culture knows little about this particular Meenakshi temple. Please tell us who is Devi Meenakshi and her husband. Why this grand temple? What are the visible and invisible functions of this temple? Please tell us, Swamiji. Read the next question also. Both. As we see in our present time, towers of mobile, TV or dish TV antennas everywhere connecting invisibility to satellites, doing an incredible function for individuals and for society. My question is, there is and was everywhere temples and deities in this culture. Anybody coming from outside just wonder, is this just sentimental carved stones, worshipping culture or just artistic sculpture? What is the invisible function of temples, deities? See, both questions, same answer. That is the reason I wanted to answer both the questions together. Modern day dish TVs, antennas, mobile towers, all of them work in the level of certain frequency where the words
pictures, visuals can be transmitted. See the verbalization and visualization, names and forms can be transmitted from one place to another place through these mobile towers, dish TV antennas. But the temple towers are created to transmit super consciousness from one place to another place. Please understand. In Meenakshi's time, there was television, conscious television. It used to be in stone slab. And if you just sit in front of that stone TV, meditate, connect with Meenakshi, she will appear live and answer whatever you want. So each of the stone slabs only slowly later on became deities. You can see in our temples this happening. The TVs in which I am appearing and speaking are slowly becoming deities. They are receiving worship. Flowers are offered to it. Aarti is done to it. Incense is given to it. Now, all our temples are planning to have a separate throne for this TV. In Los Angeles, already I am on the throne. The TV is in the throne. The TV, in which people are seeing me, have already become deity. Same way, please understand, the stones through which people were able to connect with the super consciousness have become deities. Same way, all our temples, deities, everything is a connecting mechanism with super consciousness. The mechanism which connects with the super consciousness. Please understand, the deities and temples are not just sentimental carved stones, or they are not just artistic sculptures. They are conscious transmitters. They raise you to the super consciousness. In each house in Vedic tradition, we have a puja room. All the puja rooms, your private conscious airport are conscious transmission centers. The main temple is a place from where continuous super consciousness is radiating. So if you just sit and connect with a deep feeling connection, see, in those days human beings were so beautiful and simple. Just remembering the name of the deity is enough. They are already in connection with the deity. That feeling connection. When I read Patanjali's Yoga Sutra, it says, sit in Siddhasana and be in Samadhi. That's all. So the human beings were so simple in those days. Just if you sit in Siddhasana, you are already in Samadhi. If you sit, your mind sits. Now, if you sit, your mind sits. Mind is completely away from the body. In those days, human beings were so simple and intelligent. All the non-mechanical parts of their brain were awakened. It is Western culture which killed the non-mechanical parts of the brain, the functions of the non-mechanical parts of the brain. Please understand, in the Vedic civilization, always human beings were brought up in such a way that non-mechanical parts of the brain
was fully alive and awakened. It is a cultural invasion, destroyed the greatest possibility of the human being when the non-mechanical parts of the brain is not the temples, deities, all these are looking useless. Otherwise, they are a huge conscious infrastructure. Please understand. One example, suddenly, if we find some method to travel just 20 feet above the air or 30 feet above the air without petrol or diesel, all our automobiles, roads, everything will become useless. Then you will wonder, why so many automobile industries are established? Why so many cars are produced? Why this huge road waste? I think our ancestors are fools. You don't understand. At one period, it was used. It was being useful. Our temples, our deities, all these are useful if all your non-mechanical parts of the brain is awakened. Unclutching is the process to awaken your non-mechanical parts of the brain. When your non-mechanical parts of the brain is awakened, you will understand temples, deities, how useful they are, how directly useful they are, how they are part of our life, how they enrich our life, and how they make human beings intelligent, enlightened. These are the methods created to create enlightened civilization. These grand temples are not built as an just monument. They are built as a conscious movement. It is not like Egyptian pyramids, monuments. No. It is conscious movement to raise human beings to the highest consciousness, to make human beings experience the highest purpose. Understand, unclutch, use to achieve the highest consciousness. जीवन So, with this understanding of the temples, join the and Supreme Pontiff of Hinduism reviving for over 2 decades and established across the world the temple-based ecosystems, and especially when the first world countries are shut down, close the doors. Supreme Pontiff of Hinduism open the doors of Kailasa, join the Kailasa's COVID care protection centers, and save your life. So Kailasa's COVID care protection centers register now through the link below, https://kailasa.org/Kailasa care. With this, now let us move on to the next segment, next part of this program, after a very short break.
Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யனின் தரிசனம் தன்னை காணறியவே இவை அசைவின் தீட்சை தரும் தரிசனம் மறைபொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொகும் தரிசனம் பிறை சூடிய சடை நாதனின் திருவுரு தரிசனமே மறைபொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொகும் தரிசனம் பிறை சூடிய சடை நாதனின் திருவுரு தரிசனமே அருள் வேண்டி வேண்டி திரளான கூட்டமுவை தேடி வரும் அல்லவா மறை நான்கின் பொருளுடத்த நாமும் கண்டருள கையிலை உதித்ததல்லவா பொருளெல்லாம் தேடி உலகெல்லாம் போடி உடையனுள் உடங்கே நல்லவா பொருளெல்லாம் தேடி உலகெல்லாம் போடி உடையனுள் உடங்கே நல்லவா உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் தன்னை தானறியவே இவை அசைவி தரிசனம் இரவும் பகலுமே திரு கண்ணில் அசையுதே நாங்கள் என்ன கோள்கள் என்ன உம்மை பற்றிட இரண்டு புவனங்களும் உம்மை சுற்றிட பொருளும் அருளும் தர மனதின் இருவிலக பரமசிவ தரிசனம் மாயை வென்றுவிட ஞானம் பெற்றுவிட மோட்சம் தரும் தரிசனம் பல சித்த புருஷர்களின் ஞானி யோகிகளின் தவமெனின் தரிசனம் அடியும் முடியையும் ஒன்றாய் காண்பதற்கு கையிலையில் தரிசனம் சதுர்வேத கோஷமுடன் நாத கீதங்களின் ஒளியில் இடும் தரிசனம் குளிர்விக்கும் ஆட்டனி காட்டு பாலனியாவே
உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்ய தரிசனம். தன்னை தான் அறியவே இவை அசைவிடும் தீட்சை தரிசனம். அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் பூலகிற்கு வந்தம்மை ஆட்கொள்ள தேவர்களை காத்திட வைத்தான் தாயாய் பேரருள் புரிய உடல் ரோமம் சிலிர்த்திட நித்யனாய் வந்து அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான். சித்தை கிளப்பி விட்டேனில் பர தத்துவம் கற்பித்த பாரமஞானியாய் ஞானக்கண் கொடுத்த தமக்கே ரூபம் காட்டிய மாய வித்தை செய்யும் நித்யன் சித்தை கிளப்பி விட்டேனில் பர தத்துவம் கற்பித்த பாரமஞானியாய் ஞானக்கண் கொடுத்த தமக்கே ரூபம் காட்டிய மாய வித்தை செய்யும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். மெய்ப்பொருளான நித்யனை ஆழ்ந்து சிந்திக்க ஐயனின் ரூபம் விளங்கும் தாண்டும் சிவசக்தியாக ஐம்பொறிகளுக்கும் புலனாகின்ற நித்யன் மெய்ப்பொருளான நித்யனை ஆழ்ந்து சிந்திக்க ஐயனின் ரூபம் விளங்கும் யாண்டும் சிவசக்தியாக ஐம்பொறிகளுக்கும் புலனாகின்ற நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான். உள்ளும் பூரமும் இருந்து உயிர் பக்குவமாக்கிடும் பரமனாம் நித்யன் ஞானப்பாடித்தங்கள் ஏழும் கொண்ட ஞானமும் ஆகிய ஆண்டிடும் நித்யன் உள்ளும் பூரமும் இருந்து உயிர் பக்குவமாக்கிடும் பரமனாம் நித்யன் ஞானப்பாடித்தங்கள் ஏழும் கொண்ட ஞானமும் ஆகிய ஆண்டிடும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். ஆப்த வாக்கியங்களான அருள் கவிதைகள் நித்யனின் மகிமை சொல்லிடும் மகிமை அர்த்திக்க பின்னே சிவசக்தி ஸ்வரூபமாய் தோன்றிடும் நித்யன் ஆப்த வாக்கியங்களான அருள் கவிதைகள் நித்யனின் மகிமை சொல்லிடும் மகிமை அர்த்திக்க பின்னே சிவசக்தி ஸ்வரூபமாய் தோன்றிடும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான். புண்ணிய கேத்திரம் தனிலே நித்யன் உன்னத நீலை ஊழத்தில் வருமே விண்ணவர் மன்னவர் ஒப்ப அகிலம் ஆளும் கீர்த்தி புண்ணிய கேத்திரம் தனிலே நித்யன் உன்னத நீலை ஊழத்தில் வருமே விண்ணவர் மன்னவர் ஒப்ப அகிலம் ஆளும் கீர்த்தியுட ஈசன் நித்யானந்தன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான்.
ஐயன் வேதியன் வெந்நீர் பூசிய நித்யன் அண்டத்தின் மூலம் காரணன் முடிவற்ற ஆனந்தத்தை தொண்டர்க்கு அருள்வான் ஒப்புரி நூலை தரித்தவன் ஐயன் வேதியன் வெந்நீர் பூசிய நித்யன் அண்டத்தின் மூலம் காரணன் முடிவற்ற ஆனந்தத்தை தொண்டர்க்கு அருள்வான் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார் ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். பேரறிவு பொருள் நித்யன் உலகாளும் ஊரை மன்னவர் கழித்தவன் அர்த்தநாரீஸ்வரனாக அருள் செய்திட்டே எம்மை ஆட்டுண்டிடும் நித்யன் பேரறிவு பொருள் நித்யன் உலகாளும் ஊரை மன்னவர் கழித்தவன் அர்த்தநாரீஸ்வரனாக அருள் செய்திட்டே எம்மை ஆட்டுண்டிடும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். பிறவி பிறவியாய் தேவர்கள் பரம்பொருளான பரமனையை தேட ஈசன் பிறவாமல் ஆட்கொண்டு எம்மை ஒரு தத்துவம் தன்னை உரைத்திட நித்யனாய் பிறவி பிறவியாய் தேவர்கள் பரம்பொருளான பரமனையை தேட ஈசன் பிறவாமல் ஆட்கொண்டு எம்மை ஒரு தத்துவம் தன்னை உரைத்திட நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான். எண்ணிலா வடிவமுடையவன் என்னும் எண்ணம் கடந்த முதற் பொருளானவன் பிறவி எடுத்தே சலிக்க அருள் தாகத்தை தீர்த்தன் வீணைகள் களைந்தான் எண்ணிலா வடிவமுடையவன் என்னும் எண்ணம் கடந்த முதற் பொருளானவன் பிறவி எடுத்தே சலிக்க அருள் தாகத்தை தீர்த்தன் வீணைகள் களைந்தான் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். ஆனந்தமாய் என்னுள் நித்யன் முக்தி மார்க்கத்தை காட்டி வீட்டிருந்தருள்வான் மாலையன் காணாத சோதியன் தெளித்தேனாய் இனித்திட ஞானம் அருள்வான் ஆனந்தமாய் என்னுள் நித்யன் முக்தி மார்க்கத்தை காட்டி வீட்டிருந்தருள்வான் மாலையன் காணாத சோதியன் தெளித்தேனாய் இனித்திட ஞானம் அருள்வான் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். வெற்றி குதிரை ஏதியே அடியார்கள் கூரைகளை ஏற்கின்ற நித்யன் சூழும் உறவினரோடு வந்த பாசந்தானை யாரு தேயம்மை காப்பான் வெற்றி குதிரை ஏறியே அடியார்கள் கூரைகளை ஏற்கின்ற நித்யன் சூழும் உறவினரோடு வந்த பாசம் தானை யாரு தேயம்மை காப்பான் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். நித்யனை பற்றுவதொன்றே உபாயம் என்பதானால் பற்றி பிடித்தோம் நித்யன் பாதம் ஒன்றி சதம் அவன் நாமம் சொல்லியே நித்யானந்தம் கொள்ளுவோம் நித்யனை பற்றுவதொன்றே உபாயம் என்பதானால் பற்றி பிடித்தோம்
நித்தியம் பாதம் ஒன்றை சதம் அவன் நாமம் சொல்லியே நித்யானந்தம் கொள்ளுவோம். அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்தில் கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான். திருநீரு இது நித்யானந்த திருநீரு நித்யானந்த திருநீரு இது நித்யானந்த திருநீரு. நித்யானந்த திருநீரு நித்யானந்த திருநீரு இது நித்யானந்த திருநீரு. திருநீரு இது நித்யானந்த திருநீரு நித்யானந்த திருநீரு இது நித்யானந்த திருநீரு. ஓம் நித்யானந்தேஸ்வர பரமசிவ சமாரம்பாம் நித்யானந்தேஸ்வரி பரமசக்தி மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம்.
I welcome you all with my love and respects. I welcome all of you sitting with us. Sarvanyapeta Kartas, Yajamans, Manifestors, Sarvaparityagis, Kailashians, ministers, ambassadors, diplomats, e-diplomats, citizens of Kailasa, everyone sitting with us all over the world. I welcome all of you with my love and blessings. Paramashiva's message directly from Kailasa. Listen. Physics of conscious sovereignty is all about developing a physical body which is capable of manifesting the conscious sovereignty, which is capable of going with the conscious sovereignty boldly, courageously, authentically. Understand? The whole problem you face in your life, all problems, whether you don't have wealth, you don't have happy relationships, you don't have what you want in your life, you don't manifest power, any problem you think you have, which you think you don't have, or which you know you have, which you don't have, which you think you don't have but you have, anything. All your problems, the sole cause is physically you collapsing. Listen. If your stomach is strong, you will never decide to break up a relationship or go for a divorce. If your brain is cool to perceive the inputs of all five senses and process it coolly without friction, you will never be poor. Your brain getting hot, stressed, even the stressed word is more like a mental, and I will use the word physical words. Your brain getting heated up, physically getting heated up, and not processing the information. That is why during this summer, traditionally, during the summer, the Agni Nakshatra, we call it as Agni Nakshatra period, we are not supposed to start any big project, any big work, because the mind actually gets mapped on brain. So brain is the source from which mind operates. If the brain is heated up, and it gets heated up during the heat wave months, if the brain is heated up, you will not have a larger vision, ability to receive information and process information and take decisions. For India, it is Agni Nakshatra. I think Canada and US is going through now the heat wave. Canada, US, I think even Australia, in Europe, some heat wave is happening.
Wherever the heat wave is happening, those countries, this is the Agni Nakshatra for them. See, the intense heat wave is the time called Agni Nakshatra. So listen, all your problems are not because of mental collapse, it is because of brain collapse. Actually, mind is neither good nor bad because it doesn't exist. How can you call somebody who doesn't have an existence as good or bad? It doesn't exist. How many million times I have shown to people, before coming to energy darshan, they will hate their whole life, themselves, whole world, everything. All I do is just one touch on the third eye, maybe few seconds, my hands on their shoulder, looking into their eyes. Enna vanunganne? The fellow is already forgotten what he wants in the life. இது போதாதுன்னு ஒரு ஹக் வேற, முடிஞ்சு போச்சு அவன். அடுத்த 3 ஜென்மத்துக்கு அவனுக்கு எதுவும் தேவையும் படாது, என்ன வேணும்னு தோணாது. And the moment he goes from the energy darshan, he loves everything he sees. Himself, others, world, everything. Because mind doesn't exist. Only brain exists. When the brain is raised to the higher frequency, the whole mind starts operating differently. People ask me how we are just transformed with one energy darshan. Because I don't try to work on your mind, I just work on your body. I just work on your body. You being told your problems are due to mind is the worst brainwashing done to you. Your problems are actually physical. If you understand, it is all about physical. You can easily solve it. See, when you flare up, how your stomach is. Whenever the same sensation comes to you, you are going to flare up now. You don't need a reason externally. When you get honey, see the feeling your body carries. Whenever that feeling comes back into the body, be very clear. You are going to experience the same honeyness. It's not that you need an external stimulation. So understand, if you find the right problem, if you diagnose the problem rightly, you can solve the problem, you can liberate yourself. Throbhava, delusion, is not mental, it is physical. When you say your body
You accept your creation is centered on your body. Your sustenance is centered on your body. You perceive even your death or destruction based on your body. Then why are you trying to perceive your delusion in mind? That is also body, physical. Don't you see your srishti, creation, sthiti, sustenance, samhara, destruction, all these are centered on your body. You agree that? Then why you are not agreeing? Your delusion is also centered on body. It may have its own impact on your mind, but it is sourced, rooted, centered on body. So, whenever you have a depression, you have mood swings, you have panic attack, you have any problem, attend to the body first. Many times I have seen people attending only the mind. If you attend only the mind, the problem will come back within next few days. And you will start losing confidence on yourself. So understand. The physics of conscious sovereignty is all about making your body right, perfect for manifesting Paramashiva. I have a very beautiful Tirumandiram. I want to share with you all. Listen carefully, then I'll translate and give you the deeper meaning. I first bow down to Paramashiva and Tirumular. These great verses are directly what Tirumular heard from Paramashiva in Kailasa. He gave it in beautiful poetry form. பதிபசு பாசம் எனப்பகர் முன்றில் பதியினை போர்பசு பாசம் அனாதி பதியினை சென்றணுகாப்பசு பாசம் பதி அணுகிற்பசு பாசம் நிலாவி. Listen. I'll try to translate and give you the meaning. Padi pasu pasam. Padi is Paramashiva. Pasu is the individual soul which feels it has lost conscious sovereignty. It is chained, bound. It feels it is suffocated. It's under bondage.
that individual soul which experiences bondage is pasu. Pasam is the bondage itself. The idea of delusion itself is pasam. Listen. பதி பசு பாசம் எனப்பகர் மூன்றில் பதியினை போர் பசு பாசம் அனாதி. It means padi, pasu, pasam. All three are eternal. He uses one word. Padiyinai pol pasu pasam anadi means like padi, pasu and pasam also anadi. Because he uses the word like padi, it is not like all the qualities of padi, pasu and pasam also have, but this quality of beginningless as is attributed to padi is reflected on pasam and pasu also. Understand? He is not saying padi, pasu, pasam, anadi. No. He is saying padiyinai pol pasu, pasam, anadi. It means only the quality of the anadi of padi is attributed to pasu and pasam. When I elaborately explain, you will be able to understand what I am trying to convey through this. It's a very deep, subtle truth which you all need to understand. Just by understanding, you will experience conscious sovereignty. Padiyinai sendru anuga pasu pasam. The bound soul and the delusion both cannot reach the padi, Paramashiva, ultimate. But padi anugir pasu pasam nilave. If the Paramashiva comes, the individual soul and the delusion both loses its identity. They can't stand there. They can't be there. Layers and layers and layers of truths revealed in this one verse. First thing, you can never win delusion by working on delusion. The individual bound soul can never be liberated by itself working on anything. Only when padi, Paramash approaches, the individual soul loses its individuality and is liberated. Same way, only when the padi approaches, Paramashiva approach, disappears. Importance of Shaktini Pada and Shakti Pada. Importance of padi, Paramashiva approaching you. That is why the last word beautiful. Padi anugir pasupasam nilave. Padiyinai sendru anuga pasupasam. Neither the individual soul nor the delusion can go near padi, Paramashiva. Because how do you know? What is Paramashiva? Paramashiva has to approach you. Listen, he is approaching you by giving a
clear understanding. Shaktipada and Shaktinipada. பதி பசு பாசம் எனப்பகர் முன்றில் பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி. பதியினை சென்று அணுகா பசுபாசம் means the pasu, the bound soul, and the delusion both can never go to Paramashiva. This also has multiple meaning, means neither the bound soul can reach Paramashiva nor the delusion. Paramashiva comes. The pasu bound soul is liberated and the pasam delusion disappears, dissolves. Padi means Paramashiva ultimate. Pasu means bound soul, individual jiva. Pasam means delusion. I am giving you the rough translation. If I speak in Tamil, explaining this 4 line, it may go 4 hours. So I'll just give you the translation. In English, பதிபசு பாசம் எனப்பகர் முன்றில் பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி. பதிக்கு பல்வேறு விதமான சர்வஸ்வதந்திரமான ஸ்வபாவமான தன்னை கட்டுப்படுத்தாத தான் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் சத்குணங்கள் பலவாயிரம் உண்டு. அந்த பலவாயிரம் சத்குணங்களிலே ஒன்று அனாதித்தன்மை. ஆதி இல்லாத தன்மை அனாதித்தன்மை. பதிக்கு இருக்கின்ற பல்வேறு சத்குணங்களிலே அனாதித்தன்மை மாத்திரம் பசுவுக்கும் பாசத்திற்கும் உண்டென்று சொல்வதற்காகத்தான் பதியினை தனியாய் வைத்து பதியினை போல் பசுபாசம் அனாதி என்கின்றார் திருமூலப் பெருமான். பதி பசு பாசம் அனாதி என்று சொல்லவில்லை. பதி பசு பாசம் அனாதி என்று சொன்னால் பதிக்கு இருக்கின்ற பல்வேறு சத்குணங்கள் சார்ந்து வருகின்ற அனாதித்தன்மை பசுவுக்கும் பாசத்திற்கும் உண்டு என்று ஆகிவிடும். அது பரம அத்வைதத்திற்கு பாதகம், இழுக்கு. பரம அத்வைதத்திற்கு பாதகமோ இழுக்கோ மாற்றாகவோ சுத்தாத்வைத சைவ சித்தாந்தம் அமையவில்லை. சுத்தாத்வைத சைவ சித்தாந்தம் ஞான சுகபோத பரமாத்வைத சத்தியத்தையே சென்றடையும் வழிமுறைகளையும் சீராக்கி வடக்கிலே பல இடங்களில் கங்கைக்கு கருங்கல் படித்துறை கிடையாது. அப்படியே போய் இறங்கி குளிக்கணும். அது பல நேரத்தில் பாதுகாப்பு இல்லாமல் போகும். ஆனா கருங்கல் படித்துறை இருந்தால் செல்வதும் வருவதும் சிறப்பாய் பாதுகாப்பாய் இருக்கும். காசியில பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் கருங்கல் படித்துறையா இருக்கும். அதே மாதிரிதான் சுத்தாத்வைத சைவ சித்தாந்தம் தெளிந்த கருங்கல் படித்துறையாக அனுபூதிக்கு
பரமாத்வைத அனுபூதிக்கு இனிமையாக, எளிமையாக, முறையாக செல்வதற்கான கருங்கல் கட்டுமான படித்துறையாகத்தான் சுத்தாத்வைத சைவ சித்தாந்த சத்தியம் விளங்குக. பரமாத்வைதத்திற்கு பாதகமாகவோ பங்கமாகவோ மாற்றாகவோ ஒரு கீற்று கூட சுத்தாத்வைத சைவம் சொல்லவில்லை என்பதே அறுதியான, இறுதியான, உறுதியான சத்தியம். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். பதிக்கு இருக்கும் எல்லா சத்குணங்களின் அனாதித்தன்மை பசுவுக்கோ பாசத்திற்கோ கிடையாது. பசுவுக்கும் பாசத்திற்கும் இந்த அனாதித்தன்மை மாத்திரமே உண்டு. அதன் காரணங்களான மற்ற சத்குணங்கள் கிடையாது. அதனாலதான் 4வது வரியிலே தெளிவாக சொல்லுகின்றார் திருமூலப் பெருமான், பதி அணுகில் பசு பாசம் நிலாவே. அப்படின்னும் போது பதிக்கு இருக்கின்ற பரம அனாதி தன்மை பசுவுக்கும் பாசத்திற்கும் சாட்டப்பட இயலாது. பதிக்கு இருக்கின்ற பல்வேறு சத்குணங்களில் ஒன்றான அனாதித்தன்மை மாத்திரமே பசுவுக்கும் பாசத்திற்கும் சாட்டப்பட இயலுமே தவிர, பதிக்கு இருக்கின்ற காரணங்களால் வந்த அனாதித்தன்மை பதிக்கு இருக்கின்ற அனாதித்தன்மைக்கு வந்த எல்லா காரணங்கள், அந்த சத்குணங்களால் வந்த அனாதித்தன்மை பசுவுக்கோ பாசத்திற்கோ சாட்ட இயலாதது. அதனாலதான் தனியா பிரிக்கிறார் திருமூலப் பெருமான். பதியினை போல் பசுபாசம் அனாதி. பதிக்கு சமமான அனாதித்தன்மை பசுவுக்கும் பாசத்துக்கும் உண்டுன்னா திருமூலப் பெருமான் நடுவுல போல் என்கின்ற வார்த்தையை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பதி பசு பாசம் மூன்றும் அனாதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்க முடியும். சொல்லல. அவர் என்ன சொல்றாரு? பதியினை போல் பசுவும் பாசமும் அனாதி. அப்படின்னா என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, அனாதி என்கின்ற ஒரு தன்மை மாத்திரமே பதியைப் போல் பசுவுக்கும் பாசத்துக்கும் உண்டே தவிர, பதிக்கு அனாதிக்கான காரண சத்குணங்கள் எல்லாம் பசுவுக்கோ பாசத்திற்கோ சாட்டப்பட இயலாது. அதனாலதான் 3வது வரியில் சொல்றார், பதி அணுகில் பசுபாசம் நிலாவே. பசுவும் பாசமும் இல்லாது போகும் பதி வரும்போது. ஒருவேளை பதிக்கு இருக்கின்ற எல்லா விதமான சத்குணங்களின் காரணங்களால் வந்த அனாதித்தன்மை பசுவுக்கும் பாசத்திற்கும் இருக்குமானால், பதி அணுகும் போது பசுவும் பாசமும் நிலாது போக வேண்டிய அவசியம் இலாது போவதனால், இங்கு திருமூலப் பெருமான் அறுதியாகவும் உறுதியாகவும் 4வது வரியினிலே திருமூலப் பெருமானுடைய நடைமுறை என்னன்னா, முதல் வரியிலே அறிமுகம், 2ஆம் வரியிலே விளக்கம், 3ஆம் வரியிலே அறுதிக்கான காரணம், 4ஆம் வரியில் அறுதி தீர்ப்பு. திருமூலப் பெருமான் தன்னுடைய பாடல்களை எல்லாம் வகுத்து வச்சிருக்கார். 4வது வரி அறுதி தீர்ப்பு. இன்னொரு அருமையான பாடல். பாசம் பசுவானதாகும் இச்சாலோகம், பாசம் அருளானதாகும் இச்சாமீபம், பாசம் சிரமானதாகும் இச்சாரூபம், பாசம் கரைபதி சாயுஜ்யமே. அதுக்கப்புறம் விளக்கம் சொல்றேன். இப்போ இந்த ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள். நான் சொல்லுவது ஒரு ஆழமான
தத்துவம், அதாவது இந்த பிரபஞ்ச அறிவியலோட யூனிட், அலகு தத்துவம். இந்த வெளி உலக அறிவியல்ல பல்வேறு விதமான அலகுகள், யூனிட் நாம உபயோகப்படுத்துறோம். செல், மூலக்கூறு, அளவை முறைகளில் நாம் உபயோகப்படுத்துற மில்லிமீட்டர், மில்லி லிட்டர், அலகுகள், அளவைகள், இவைகளில் எல்லாம் நாம யூஸ் பண்ற அலகுகள் யூனிட். எப்படி அடிப்படை பாடமோ அதுபோல பிரபஞ்ச அறிவியலில் தத்துவம் அடிப்படை பாடம். இந்த பதி பசு பாசம் சார்ந்த தெளிந்த தத்துவ அறிவு உங்கள் வாழ்க்கையை பெரிய ஆனந்தத்திற்குள் உண்டாக்கும், பெரு நன்மைக்குள் கொண்டு சேர்க்கும். நான் சொல்வது வெறும் வார்த்தை சார்ந்த அறிவு அல்ல, நேரடியாக உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வாழக்கூடிய தத்துவ தெளிவு, யூனிட் ஆஃப் காஸ்மிக் சயின்ஸ், பிரபஞ்ச அறிவியலின் அலகு தத்துவம். திருமூலப் பெருமான் பதி பசு பாசம் என்பதை பற்றி சொல்லுகின்ற அலகு தத்துவம், யூனிட் பிரின்சிபிள், அதை புரிந்து கொண்டீர்களானால் உங்களுடைய டெல்யூஷன், பாசம் கழன்று போவது மட்டுமல்லாது, பதியே உங்களுக்கு இப்பொழுது உங்களை அணுகி பசுவை பற்றியும் பாசத்தை பற்றியும் தெளிவை அறிவிப்பதனால், சக்திபாத சக்தி நீபாத தீட்சையாய் அளிப்பதனால் உங்கள் பசு பாசம் விலகி பதி உங்களுக்குள் பழுத்து மலர்ந்து பழவினை தீர்த்து பரமசிவமாய் எழுந்தருளி சாலோக்கிய சாமீபிய சாரூபிய சாயுஜ்ய முக்தி தந்தருள்வான். இது சத்தியம். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். திருமூலப் பெருந்தகை எளிய சூத்திரங்களாய் அலகைச் சொல்லுகின்றார். பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி. பதிக்கு அனாதி குணம் வருவதற்கான காரணம் இஸ் செல்ஃப் ஃபியூவல்ட், ஸ்வயம் பிரகாசம், ஸ்வயம் ஜோதி. தன்னுடைய பஞ்ச கிருத்தியங்களையும் இயக்கிக் கொள்வதற்கான எரிபொருளும் தானாகவே இருக்கின்ற, தனக்கு வெளியிலிருந்து வேறொரு எரிபொருளோ ஊக்குவிப்பு சக்தியோ தேவைப்படாத தன்னுடைய ஸ்வயம் பிரகாச குணத்தினாலே அவருக்கு அனாதித்தன்மை வந்தது. இதுபோன்று பல்வேறு சத்குணங்களால் அவருடைய இருப்புக்கு அனாதித்தன்மை வந்தது. ஆனால் பசுவுக்கோ, பந்த ஜீவனான பசுவுக்கோ, உங்களுக்கோ, அல்லது பாசமான மாயைக்கோ, டெல்யூஷன் துரோபாவத்திற்கோ தங்களுக்கு தாங்களே எரிசக்தியாக
ஃபியூவலாக நிரந்தரமாக இருந்து கொள்ளுகின்ற இருப்போ தங்கள் உயிர்ப்பிற்கு தேவையான சக்தியை புனரமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய சாத்தியமோ இல்லாததனால் பதிக்கு சாட்டப்படுகின்ற அனாதித்தன்மையின் காரணங்களாகிய சத்குணங்கள் எல்லாம் பசுவுக்கோ பாசத்திற்கோ இல்லாது போவதனால் அவருக்கு இருக்கின்ற அனாதித்தன்மையை மாத்திரம்தான் பசுவுக்கும் பாசத்திற்கும் சாட்ட முடியுமே தவிர அவருக்கு இருக்கின்ற எல்லா காரணங்களையும் அந்த காரணங்களின் காரணத்தால் மலர்ந்திட்ட அனாதித்தன்மையும் இவர்களுக்கு இல்லை என்பதும், அதனால்தான் பதி பசுவையும் பாசத்தையும் அணுகினால் பசுவும் பாசமும் தன்னிலை கழன்று தன்னிலை இழந்து இரண்டும் அற ஒன்றும் அற கரைகின்றார்கள். அதாவது கரைகின்ற பாசம் இல்லாமல் போய் பதியும் பசுவும் மட்டும் இருந்தால் துவைத்தம், கரைகின்ற பாசம் பசு இரண்டும் கரைந்து போய் பதிமாத்திரம் இருந்தால் அத்வைத்தம், கரைகின்ற பசுவும் பாசமும் இரண்டும் பதிக்குள் கரைந்ததனால் பதி என்கின்ற தனி கருத்து கூட இல்லாமல் போயிருக்கும். இருப்பதே இருப்பாய் இருப்பதே பரமாத்வைத்தம். இந்த சத்தியங்களை ஆழ்ந்து கேளுங்கள். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சூத்திரம். திருமூலப் பெருந்தகை அருளிய திருமந்திரத்தின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சூத்திரம். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். எப்பெல்லாம் நீங்க உங்களை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கும் நீங்க இருக்கிற ஸ்பேஸுக்கும் தொடர்பே இல்லாம இருக்குன்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வெக்கமா இருக்கும். என்னப்பா அவங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி நினைக்கிறாங்க, நான் ஏதோ ஒரு மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன், அவங்கெல்லாம் ஒரு மூட்ல இருக்காங்க, நான் ஒரு மூட்ல இருக்கேன். உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு அனீசியா இருக்கும், ஷையா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி திருமந்திரம் மாதிரி பெரும் ஞான சத்தியங்களை சொல்லும் பொழுது என்னை ஞான வெட்கம் கவுகிறது. காரணம் என்னன்னா, நீங்க ஒரு மூட்ல இருக்கீங்க, நான் ஏதோ இன்னொரு மூட்ல இருந்து பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஃபீலிங் ஆயிருக்கிறதுனால ஞான வெட்கம் என்னை கவ்வுவதனால்தான் இது போன்ற பெரும் சத்திய சாத்திரங்களை, அதனுள் இருக்கும் தத்துவார்த்த சத்தியங்களை என்னை ஞான வெட்கம் கவ்வாத அளவிற்கு மாத்திரம் எவ்வாறு புரிய வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் புரிய வைத்துவிட்டு இருந்து விடுவது என் வழக்கம். ஞான வெட்கம் கவ்வினாலும் சத்தியத்தை சொல்லுவது என்கின்ற முடிவெடுத்ததனால் சொல்லுகின்றேன், நன்றாய் கேளுங்கள். பதி பசு பாசம் எனப்பகர் மூன்றில் பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி, பதியினை சென்றணுகாப் பசு பாசம், பதி அணுகில் பசுபாசம் நிலாவே. பதி பசு பாசம் மூணுமே அனாதின்னா திருமூலப் பெருமான் போல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கம்பேர் பண்றாருனால என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா,
அது மாதிரி இல்ல. ஏன்னா 3வது வரியிலேயே அடுத்து இன்னொரு தெளிவான சத்தியத்தை சொல்றார். பதியினை சென்று அணுகா பசுபாசம். அதாவது பாசமும் பதியினை சென்று அணுக முடியாது. ஒருவேளை பசுவும் பாசமும் பதியைப் போன்றே எல்லா விதமான சத்குணங்களின் காரணத்தினால் வந்த அனாதியாக இருக்குமானால் இவைகள் இரண்டும் அவரை அணுக முடியாதுங்கிறாரு. 4வது வரியில் தெளிவா ஜட்ஜ்மெண்ட் தீர்ப்பெழுதிடுற. பதி அணுகினால் பசுவும் பாசமும் நிலாவே. தீட்சை சக்தி பாதமும் சக்தினி பாதமும் தீட்சை. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பந்த ஜீவனான பசுவை விடுவித்து விடும். பந்தமான துரோபாவமான டெல்யூஷன் மாயையை மயக்கத்தை இல்லாது செய்துவிடும். இது மொத்தமுமே நடக்கிறதுக்கான அடிப்படையாக செய்ய வேண்டியது உடலை தயார் செய்யுதல். உடலை தயார் செய்யுதல். தமிழ்லயே போயிட்டு இருந்தேன்னா சத்சங்கம் முடியாது. நேரம் விடியும் காலம் விடியாது. நேரம் செல்வது அறியாமல் ஆனந்த மயக்கத்தில் காலம் கழிப்பது சக்தி பாதமும் சக்தினி பாதம். அதாவது சத்சங்கத்துக்கு உட்கார்ந்துட்டீங்கன்னா நேரம் போறத பத்தி கவலையே படாம தெரியாம காலம் கழிந்து கொண்டிருக்குமானால் உங்களுக்கு சக்தி பாதமும் சக்தினி பாதமும் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. சாமி, எனக்கு சக்தி பாதம் நடக்குதா சக்தினி பாதம் நடக்குதா நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? அப்பா, நேரம் போறது தெரியாம காலங்கழிஞ்சா எவ்வளவு நேரம் போகுதுன்றத பத்தி யோசனை கூட பண்ணாம உன்னால் ரசித்து ருசித்து இனித்து உயிர்த்து நேரம் கழிவது தெரியாது காலம் கழியுமானால் உனக்கு சக்தினி பாதமும் சக்தி பாதமும் நிகழ்கிறது என்று தெரிந்து கொள். நேரம் கழிகிறதே என்று நீ நினைப்பாயேயானால், உன் மனம் சஞ்சலப்படுமானால், வார்த்தைகளை வேண்டுமானால் நீ கேட்கலாம். நேரம் கழிகிறது என்கின்ற நினைப்பே இல்லாது காலம் கழியுமானால் ஆனந்த சக்தி பாதமும் சக்தினி பாதமும் குருவோடு நிகழ்கின்றது. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். தமிழாலே சத்தியங்களை சொல்லும் பொழுது 3 நிலை, நீங்கள் இருக்கும் நிலை நான் இருக்கும் நிலை வேறு வேறாய் இருக்கும் பொழுது நான் இதை சொல்ல முயற்சிக்கின்றேனே என்கின்ற ஒரு வெட்கம், நான் இருக்கின்ற நிலையையே கூட என்னால் வார்த்தைகளால் வடிக்க முடியவில்லையே என்கின்ற நான் இருக்கும் நிலையை
சொல்வதற்கு வார்த்தைகள் சிக்கவும் இல்லை, சிக்கப் போவதும் இல்லை என்கின்ற தெளிவினால் வரும் மூன்றாவது நிலை வெட்கம். மூவெட்கமும் கொண்டு வார்த்தைகளால் உணர்வை செதுக்கி வடித்து உங்களுக்கு அளிக்க இயலாது வாழ்க்கையாய் சக்திமயமாய் சத்தியத்தை சக்தியில் இருந்து வார்த்தையாய் செதுக்கி உங்களுக்கு அளிப்பதற்கு பதிலாய் சத்தியத்தை சக்தியாகவே உங்களுக்கு அளிப்பதுதான் சக்தி நீபாதம், சக்தி பாதம் எனும் தீட்சை. உயிரோடு உயிர் உறவாடி அடைய வேண்டியதை அடைந்து கொள்ளுதல், உயிரோடு உயிர் உறவு கொண்டு உயிர் பெற வேண்டியதை உயிரிடம் இருந்து பெற்று உயிர் பெற்றுக் கொள்ளாலே சக்தி பாதமும் சக்தி நீ பாதம். உள்ளத்து ஒருவனை உள்ளுரு சோதியை உள்ளம் விட்டு ஓரடி நீங்கா ஒருவனை உள்ளமும் தானும் உடனே இருக்கினும் உள்ளம் அவனை உருவு அறியாதே. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். உள்ளத்து ஒருவனை சோதியை உள்ளம் விட்டு ஓரடி நீங்கா ஒருவனை உள்ளமும் தானும் உடனே இருக்கினும் உள்ளம் அவனை உருவு அறியாதே. பிரபாவத்தை பற்றி, டெல்யூஷனை பற்றி திருமூலப் பெருந்தகை 431வது பாடலாக சொல்லுகின்றார். இவைகளை பாடல்னு சொல்வது கூட அவ்வளவு பொருந்தாதுன்னு நினைக்கிறேன். பரமசிவ பரம்பொருள் நடராஜ பெருமான் தமிழை தன் உடலில் நனைத்து செய்த ஆடல்தான் இந்த வரிகள். பெருமான் சித் சக்தியாக ஆனந்தத்தை உடலில் நனைத்து செய்கின்ற ஆட்டம் ஆனந்த தாண்டவம். அதுபோல தமிழை தன் உடலில் நனைத்துக் கொண்டு செய்த ஆனந்த தாண்டவம் ஆடல் இந்த பாடல்கள். சத்தியத்தை சாத்தியமாக்குவதற்காக தமிழை தன் திருமேனியில் பால் வெண்ணீராய் பூசி அவர் செய்த பரத தாண்டவம் ஆடல் இந்த பாடல். இது கவிதை அல்ல, அகவிதை. இதை உள்ளே செலுத்தி தியானிப்பீர்களேயானால் உள்ளுள் பரமசிவனே விளைந்தெழுவான். பரமசிவனே உள்ளுள் விளைந்திட, உள்ளுள் மலர்ந்திட அவன் விதைக்கும் அக விதை இந்த கவிதை. அவன்
தமிழை பூசிக்கொண்டு செய்யும் ஆனந்த தாண்டவம் ஆடல் இந்த பாடல். உள்ளத்து ஒருவனை உள்ளுரு சோதியை உள்ளம் விட்டு ஓரடி நீங்கா ஒருவனை உள்ளமும் தானும் உடனே இருக்கினும் உள்ளம் அவனை உருவு அறியாதே. ஆஹா, அதாவது உள்ளத்து ஒருவனை உரு சோதியை, உங்களுடைய உள்ளுக்கு உள்ளே ஏகமாய் இருப்பவன் சோதியாய் அப்படின்னா இருப்பின் மூலமாய் ஓழாய் ஸ்வயம் பிரகாசமாய் இருப்பவன். அவனை நீங்கள் நினைக்க இயலாது, அவனால்தான் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் நினைக்க இயலும். எதனால் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் நினைக்கின்றீர்களோ அதுவே உங்கள் உள்ளிருக்கும் சோதி அருணாச்சலம். Cognizing. Arunachala can be only cognized, not remembered. ஸ்மரணிக்க முடியும், நினைக்க இயலாது. உள்ள இயலும், நினைக்க ஒண்ணாது. உள்ளல் சத்தியம், எண்ணல் சத்தியம் அல்ல. எதனால் எண்ணம் சத்தியமோ அதுவே உள்ளம். அந்த உள்ளல், உள்ளல்னா காக்னைசிங், எண்ணம்னா நினைப்பது. எதனால் நினைப்பு உங்களுக்குள் நிகழ்கின்றதோ அது உள் உரு சோதி. உள்ளம் விட்டு ஓரடி நீங்கா ஒருவனை, உங்களுடைய உள்ளத்தை விட்டு ஒரு அடியும் அது விலகுவதில்லை. கனவு காலத்திலும் தூக்க காலத்திலும் மரண காலத்திலும் எக்காலத்திலும் உங்களுடைய இருப்பை விட்டு விலகாத நீங்காத ஒருவனை, அது நமக்குள்ளே உள்ளமும் தானும் உடனே இருக்கினும், உங்களுடைய நான் அப்படிங்கிற கான்ஷியஸ் சாவரனிட்டியும் பரம்பொருள் பரமசிவ பரம்பொருள் பதியும் உடனேயே இருந்தாலும் கூட உள்ளம் அவனை உருவு அறியாதே. எத்தனை ஆண்டுகள் என் கூடையே இருந்தீங்கன்னா கூட ஒரு சூழ்நிலையில எப்படி நான் முடிவெடுப்பேன்னு யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. நீங்க மிக பெரும் தவறுன்னு நினைக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை ரொம்ப எளிமையா சிம்பிளா தீர்த்துருவேன். ரொம்ப சின்ன தப்புன்னு நீங்க நினைக்கிற சூழ்நிலையை ரொம்ப ஆழ்ந்து புரிய வைப்பேன். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. யார்கிட்ட இருந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டேன். ஆனா கமிட் பண்ணாங்கன்னா அந்த இன்டெகிரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு எதிர்பார்ப்பேன். யாரிடமிருந்தும் எதையும் எதிர்பார்க்காத, ஆனா கமிட் பண்ணா, ஏன்னா அந்த கமிட்மெண்ட்ஸை வச்சு, உங்களுடைய கமிட்மெண்ட்ஸை வச்சு உங்கள் எல்லோருக்கும் உபயோகமாகின்ற பல விஷயங்களை தைத்திருக்கின்றேன். எப்படி பல இலைகளை வைத்து ஈர்க்குகளை போட்டு தையல் இலை செய்கின்றார்களோ அது மாதிரி உங்கள் எல்லோருடைய கமிட்மெண்ட்ஸை வச்சு தைத்துத்தான் இந்த கைலாசத்தை ஈகோ சிஸ்டத்தை உருவாக்குறேன். நானா எதிர்பார்ப்பது கிடையாது. கமிட் பண்ணா அவர்களை வைத்து தைத்து
தையல் இலையாகத்தான் இந்த கைலாசத்தை உருவாக்குறேன். அப்ப கமிட்மெண்ட்டை ஹானர் பண்ணீங்கன்னா தான் நீங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்லது செஞ்சுக்கிற இந்த கைலாய கப்பல் இனிமையா போகும். நானா தானே கமிட் பண்ணேன், இப்ப நான் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னா முடியாது. கமிட் பண்ணாம இருந்தா தப்பு இல்லை, செஞ்சா நடத்தணும்னு எதிர்பார்ப்பேன். பல நேரங்களில் நான் இயங்கும் தர்மம் உங்களுக்கு புரிவதில்லை. நான் இயங்கும் தர்மம் உங்களுக்கு புரிந்தால் உங்களுக்குள் இருக்கும் பரமசிவ பரம்பொருள் இயங்கும் தர்மம் உங்களுக்கு புரிந்துவிடும். அதனால உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கின்ற பரம்பொருள் உருவு உங்களுக்கு புரிந்துவிடும். அவர் உள்ளேயே இருந்தாலும் அவர் இயங்கும் தர்மம் புரியாது போவதற்கு காரணம், நீங்க ஒரு தர்மத்துல இயங்குறீங்க, அவர் இயங்குகின்ற பிரபஞ்ச தர்மத்தை புரிந்து கொள்ள கூட முயற்சி செய்யாமல் இருக்கின்றீர்கள். நீங்க சமூகம் உங்களுக்கு கொடுத்த சில அறிவு, வார்த்தை இவைகளை வைத்துக் கொண்டு விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். யாரோடு உங்களை ஒப்பிடுகிறீர்களோ, யாரை பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கிறீர்களோ அவர்களாகவே அவர்களைப் போல மாறுகின்றீர்கள். பரமசிவனைப் பற்றி மாத்திரம் சிந்தித்து அவர் இயங்கும் தர்மத்தை மாத்திரம் புரிந்து கொண்டு பிரபஞ்ச பேரியக்க தர்மத்தை உள்வாங்கத் துவங்கினீர்களானால் அவர் உருவு புரியும், அவர் இருப்பு அமையும், அவர் பதம் கிடைக்கும், அவர் சக்தி மலரும். பசுவுக்கும் பாசத்திற்கும் வந்த அனாதித்தன்மை பதிக்கு இருக்கின்ற சத்குணங்களினால், பல்வேறு சத்குணங்களின் காரணங்களினால் வந்த அனாதித்தன்மையைப் போல அல்ல, பசுவுக்கும் பாசத்திற்கும் இருக்கின்ற அனாதித்தன்மை சில சில சிறுகுணங்களால் வந்த அனாதித்தன்மை. அனாதித்தன்மை வேண்டுமானால் பதிக்கு இருப்பது போல் இருக்கலாம், ஆனால் அனாதித்தன்மைக்கான காரணங்கள் பதிக்கு இருப்பது போன்றது அல்ல. பதியினுடைய பிரபஞ்ச பேரியக்க தர்மம் அதனுடைய சத்குணங்களை உள்வாங்குவீர்களானால் பதி அளிக்கும் சக்திபாத சக்தினீபாதத்தினால் பசு பாசத்திருந்து விடுபட்டு பாசம் இலாது, பசுவும் தன் பசுத்தன்மையை இழந்து இரண்டும் கரைந்து மறைந்து பதிக்குள் நிறைந்து போகும். இதுவே சிவசாயுச்சியம்.
I'll shift it to English now. I'll try to give the gist. If I continue with Tamil, I don't know how long I'll go on and on. Existence. Continuously unbroken way manifests its conscious sovereignty in you, but the delusion you perceive is not the problem sourced or rooted in mind. It is experienced by mind, but sourced or rooted in body. So work on the body to manifest the conscious sovereignty. You may think what I spoke in Tamil seems to be completely different, and what I spoke in English seems to be completely different. I'll connect, explain. The truths I revealed in Tamil, the truths I'm revealing now in English are complementing each other. If you put the whole thing together, you will understand step by step how I gave the principles, unit principles and methodology. Now I am giving you methodology. Work on the body. I think we can go for a long satsang. I'll give you more initiation and more understandings about this methodology, working on conscious sovereignty through your body, working on the real solution. Your grandparents, all of them gave you billions, and now you are having millions and you are proud about your millions. You lost billions. Realize that. Zeal to become genius is the nature, ecosystem of a Hindu. The reality of the Hindu. Very DNA of the Hindu.
அடே, காவிரி பொன்னி அரிசியோட விளை முறையே நம்முடைய டிஎன்ஏவையே அவேக்கன் பண்ணி ஜீனியஸ் ஆக்குற சயின்ஸ் அப்பா. சோழ நாட்டு சோற்று அறிவும், பாண்டி நாட்டு முத்து அறிவும், சேர நாட்டு வேழத்து அறிவும், தொண்டை நாட்டு சான்றோன் செய்வதற்கே செய்யப்பட்ட அறிவு. சோழ நாட்டு சோற்று அறிவுன்னா வெறும் சோறு மட்டும் கிடையாது, காய்கறி, அது சார்ந்த எல்லா உணவு மொத்தமும். பாண்டி நாட்டு முத்து அறிவுனா வெறும் முத்து மாத்திரம் கிடையாது, மொத்த கடல் சார்ந்த வாழ்வு அறிவு. சேர நாட்டு வேழத்து அறிவுனா வெறும் யானை பழக்கும் அறிவு மட்டுமல்ல, மொத்த காடு சார்ந்த அறிவு. இது எல்லாமே தொண்டை நாட்டு சான்றோன் செய்வதற்கே. ஞானிகளை, ஜீவன் முக்தர்களை, பிரபஞ்ச பேரறிவை வாழும் சர்வஞர்களை, சான்றோன் அப்படிங்கிற வார்த்தை சர்வஞன் தான். சர்வஞர்களை உருவாக்கும் அறிவியல். If you are a born Hindu, you being economically poor, tolerable. You being politically bound, slave, not having your own Hindu constitutional nation, forgivable. Not forgettable, forgivable. But you not having the appetite for being genius, unforgivable. Third is like you losing your very core value. No. Zeal to become genius. I am giving you various thought currents in the whole satsang. Listen to the satsang again 2-3 times, so all that zigzag puzzles will fall in place. Because of the impossibilities exist in the verbalization of my realization, I am giving multiple thought currents which seems to be unconnected. But if you listen to the satsang second time, third time, you will understand clearly everything. The whole puzzle is connected. It falls in place.
ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನನೆ ನಂಬಿಹೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನನೆ ನಂಬಿಹೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿಡದಿ ಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿಡದಿ ಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆತ್ಮಭಕ್ತಿ ನೀಡೆನಗೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಧ್ಯಾನ ದೀಕ್ಷೆಯ ನೀಡು ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆತ್ಮಭಕ್ತಿ ನೀಡೆನಗೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಧ್ಯಾನ ದೀಕ್ಷೆಯ ನೀಡು ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಕ್ತರನು ಪಾಲಿಪ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭವಭಯ ನಾಶಕ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಕ್ತರನು ಪಾಲಿಪ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭವಭಯ ನಾಶಕ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿಡದಿ ಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿಡದಿ ಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆನಂದೇಶ್ವರ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆನಂದೇಶ್ವರ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆನಂದೇಶ್ವರ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆನಂದೇಶ್ವರ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿಡದಿ ಪುರವಾಸಿ 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 ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ವೈದ್ಯ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ವೈದ್ಯ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆಲರಳಿಯಲಿ ನೀನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿಲ್ವತ್ತಿಯಲಿ ನೀನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆಲರಳಿಯಲಿ ನೀನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿಲ್ವತ್ತಿಯಲಿ ನೀನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿಡದಿ ಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿಡದಿ ಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ
ಅವರೇ ಕರೆದರ ಪರಮಹಂಸ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಅವರೇ ಕರೆದರ ಪರಮಹಂಸ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನೋಡಿದ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ನಿನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನೋಡಿದ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ನಿನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ನಿನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಸಂಕಷ್ಟಹರ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ನಿನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಸಂಕಷ್ಟಹರ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಆದಿಯಂತ್ಯವು ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಆನಂದ ಗಂಧವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಆದಿಯಂತ್ಯವು ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಆನಂದ ಗಂಧವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಮಹಾಮಹಿಮ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಮಂದಸ್ಮಿತ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಮಹಾಮಹಿಮ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಮಂದಸ್ಮಿತ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಸದ್ಗುರುವು ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಶಂಕರನು ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಸದ್ಗುರುವು ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಶಂಕರನು ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಹರಿದಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಕಾಮಧೇನು ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಕರೆದಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಕಾಮಧೇನು ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಧ್ಯಾನ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಧ್ಯಾನ ಪೀಠದ ಒಡೆಯ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಧ್ಯಾನ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಧ್ಯಾನ ಪೀಠದ ಒಡೆಯ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ.
ಚೆಲುವರಲ್ಲಿ ಚೆಲುವ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿನ್ನ ಚರಣದಾಸಿಯು ನಾನೇ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಚೆಲುವರಲ್ಲಿ ಚೆಲುವ ನೀನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿನ್ನ ಚರಣದಾಸಿಯು ನಾನೇ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿನ್ನ ಚರಣದಾಸಿಯು ನಾನೇ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರ ವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರ ವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರ ವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬಿಡದಿಪುರ ವಾಸಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಬಾಳು ರೂಪಿಸುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಬಾಳು ರೂಪಿಸುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವುದ ಕಲಿಸುವವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವುದ ಕಲಿಸುವವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನವ ಬದಲಿಸುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನವ ಬದಲಿಸುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮರಣದ ಭಯ ಹೋಗಿಸುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮರಣದ ಭಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂತ್ರ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂತ್ರ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಮಂತ್ರದಿಂದ ಶರೀರ ಮನವ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಮಂತ್ರದಿಂದ ಶರೀರ ಮನವ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂತ್ರ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂತ್ರ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ತಂತ್ರ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಯಂತ್ರ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ತಂತ್ರ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಯಂತ್ರ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ತಂತ್ರದಿಂದ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯ ತಿಳಿಸುವವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಯಂತ್ರಗಳ ಮಹಿಮಯ ತೊರೆದವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಯೋಗ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ,
ಸಾಕಾರವೇ ನೀನಾಗಿರುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಜ್ಞಾನದ ಸಾಕಾರವೇ ನೀನಾಗಿರುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಪತಿ ನೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಪತಿ ನೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಬೆಳಕ ತೋಡಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬೆಳಕ ತೋಡಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಳೆಯ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಳೆಯ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಮಳೆಯಿಂದ ಬರದ ಕಷ್ಟ ನೀಗಿಸುವವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಮಳೆಯಿಂದ ಬರದ ಕಷ್ಟ ನೀಗಿಸುವವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಫಲವ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಫಲವ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಕರ್ಮ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಕರ್ಮ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಫಲವ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಫಲವ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸತ್ಯ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸತ್ಯ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಸತ್ಯ ಅರಿತು ಪರಮಹಂಸನಾದೆ ನೀನು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಸತ್ಯ ಅರಿತು ಪರಮಹಂಸನಾದೆ ನೀನು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ವರವ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ವರವ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ವರವ ನೀವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವೇ ನೀನಾದೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ವರವ ನೀವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವೇ ನೀನಾದೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೆಲಕೆತ್ತುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೆಲಕೆತ್ತುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಅಮೃತ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಅಮೃತ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಪರಮ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡುವವನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಅಮೃತದಿಂದ ಅಮರತ್ವವ ನೀ ಪಡೆದೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಆನಂದ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಆನಂದ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಮುಕ್ತಿ
ಹತ್ತಿರ ಬಂದೇಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದೇಯ ಎಂಥ ಆನಂದ ಎಂಥ ಆನಂದ ಎಂಥ ಆನಂದ ಎಂಥ ಆನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ಕೋಮಳ ರೂಪನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ಕೋಮಳ ರೂಪನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆನಂದ ಸದಾ ಕೊಡುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆನಂದ ಸದಾ ಕೊಡುವುದು ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ಕೋಮಳ ರೂಪನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆನಂದ ಸದಾ ಕೊಡುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆನಂದ ಸದಾ ಕೊಡುವುದು ಎಂಥ ಆನಂದ ಎಂಥ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಂಥ ಆನಂದ ಎಂಥ ತಿಸುವೇನು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನ ದಯಾ ಸಾಗರನೇ ಹತ್ತಿರ ಬಂದೇಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದೇಯ ನುತಿಸುವೇನು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನ ದಯಾ ಸಾಗರನೇ ಹತ್ತಿರ ಬಂದೇಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದೇಯ ಎಂಥ ಆನಂದ ಎಂಥ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಂಥ ಆನಂದ ಎಂಥ ನಿತ್ಯಾನಂದ
ಹತ್ತಿರ ಬಂದೇಯ. ಎಂಥ ಆನಂದ ಎಂಥ ಆನಂದ ಎಂಥ ಆನಂದ ಎಂಥ ಆನಂದ. ಅನಾಥ ಬಂಧುವೇ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಿಂಧುವೇ, ಅನಾಥ ಬಂಧುವೇ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಿಂಧುವೇ, ಭಕ್ತರ ನಿಧಿಯೇ ವೇದ ಗೋಚರಣೆ, ಭಕ್ತರ ನಿಧಿಯೇ ವೇದ ಗೋಚರಣೆ. ಅನಾಥ ಬಂಧುವೇ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಿಂಧುವೇ, ಭಕ್ತರ ನಿಧಿಯೇ ವೇದ ಗೋಚರಣೆ, ಭಕ್ತರ ನಿಧಿಯೇ ಓಂ ಓಂ ಓಂ. As living manifestation, complete manifestation of Paramashiva, I bless you all. Let's all radiate with integrity, collective integrity, authenticity, responsibility, enriching, passing, living Paramadvaitam, the Shuddhadvaita Saivam, the state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. The eternal bliss Nithyananda. Thank you. Be blissful. श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षि सुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्र रत्न कुमार